Glycolysis, that is one of the important part in respiration. Now glycose, that meaning to be as the sweetness, and lime, that is means to lysis, that means to be splitting. So the sweet substance, that is carbohydrate, were broken down. That particularly cycle is nothing but called as the glycolysis. So this pathway takes place in respiration. At the first, it does not require any organelle. So what this is takes place in the cytoplasm of the cell. In all organisms, this mechanism is taking place in aerobic as well as in anaerobic. In both the type of respiration, glycolysis takes place. So during this process, one molecule of glucose, that is 6 carbon molecule. So by 6 carbon molecule of glucose, that is degraded into 2 molecules of pyruvic acid मध्ये conversion होते. And here this is the 3 carbon compound, 3 carbon molecule. So that mechanism is particularly called as the glycolysis. So here free energy is released in this process, and that is stored as a 2 molecule of ATP and 2 molecule of NADH. So these are the basic output of the glycolysis cycle, just like glucose plus NAD plus, and that later on converted to 2 molecules of pyruvate, जे 2 molecule pyruvate चे त्याच्यामध्ये convert होतात, आणि नंतर 2 pyruvate plus NADH along with 2H positive, that all are nothing but the product of this glycolysis. He glycolysis product त्याच्यामध्ये आहे. Near about to be, it is providing of the 61 kilojoule per mole of molecule of calorie energy याच्यामध्ये जनरली मिळते. That is near about to be 2 ATP की energy याच्यामध्ये मिळते. So this is nothing but called to the glycolysis mechanism. Now it is also called the Embedov-Mayerhof pathway, because here this is determined by the 3 German biochemists. 3 German biochemists याला शोधून काढलं होतं. याचे pathway cycle आहे Embedon, and then Mayerhof and the Parnas. So 3 particularly workers are there. They are involved in particular distinguishing the reactions of this. That the reactions and distinguish केल्या, and because of that the cycle is also called EMP pathway. या सायकलला EMP pathway असे सुद्धा म्हणतात. आणि glycolysis का म्हणतात, because in this glucose is undergo breakdown. Because of that this cycle is also called glycolysis. याला glycolysis असे म्हणतात. आणि हे फक्त सायटोप्लाझम मध्ये होतं. याला माइटोकॉन्ड्रियाची गरज नाही. It does not require mitochondria. So it does not also require oxygen also. म्हणून ही anaerobic process. याला ऑक्सिजनची गरज नाही. म्हणून हे दोन्ही प्रकारच्या रेस्पिरेशन मध्ये होतं, anaerobic आणि aerobic. Aerobic मध्ये एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ऑक्सिजन जो लागतो तो ETS सायकल लागतो, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेकॅनिझमला लागतो. म्हणजे ग्लायकोलिसिसला लागत नाही, क्रेब्स सायकलला लागत इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. आणि एनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये फक्त ग्लायकोलिसिस होतो, क्रेब्स सायकल आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेकॅनिझम होत नाही. त्यामुळे ही सायकल जी आहे ही दोन्ही प्रकारच्या रेस्पिरेशन मध्ये होतं. EMP pathway or glycolysis takes place in both the type of organism as aerobic and anaerobic. ज्याच्यामध्ये काही प्रोकॅरियोटिक बॅक्टेरिया सुद्धा असतील आणि युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम जे असतील त्या सगळ्यांमध्ये ही सायकल होते. So it is defined as a sequence of reaction converting glucose or glycogen to pyruvic acid or lactate with production of the ATP. The enzymes takes place in cytosomal fraction of the same. Cytosomal fraction जे आहे त्याच्यामध्ये जनरली काय होतं, सायटोसोमल म्हणजे काय, सायटोप्लाझम मध्ये particularly enzymes are there that break down this into the molecules of pyruvic acid. Major pathway in tissues lacking mitochondria like erythrocytes, cornea, lens या सगळ्यामध्ये ही सायकल मेकॅनिझम होते जिथं मायटोकॉन्ड्रिया नसतो. It is essential for brain which is dependent in glucose for energy. Glucose particularly glucose साठी
जनरली ऐसे ब्रेनच्या डेव्हलपमेंटमध्ये सुद्धा ही सायकल फार इम्पॉर्टंट. अंडर अनारोबिक कंडिशन ग्लुकोज इज ब्रोकन डाऊन टू प्रोड्यूस लॅक्टेट. लॅक्टेट त्यापासून प्रोड्यूस होतो. जसं मसल सेल मध्ये सुद्धा अंडर स्टार्वेशन दिस मेकॅनिझम इज टेक्स प्लेस. when there is no oxygen is available at that time, this mechanism takes place. So fate of glucose in living system. आता ग्लुकोज हे असं शुगर आहे, कार्बोहायड्रेट, सिंपल शुगर आहे, मोनोसॅकराइड आहे, and that is very much can be utilized to each and every organism. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम त्याला युटिलाइज करू शकतो. So glucose in presence of oxygen that convert into 6 carbon dioxide and water along with energy. Energy त्याच्यापासून जवळपास मिळते. And that here glucose along with NAD plus 2 molecules of pyruvic acid plus NADH that gives rise to produce NADH in this glycolysis pathway. Near about 5.2% of the total free energy that can be released by glucose in releasing glycolysis. ग्लायकोलिसिस मध्ये ग्लुकोज पासून जवळपास 5.2% इतकी एनर्जी त्याच्यामध्ये बाहेर पडते. ग्लायकोलिसिस, सो ग्लुकोज कॅन बी broken down by glycolysis, ग्लायकोजन और स्टार्च और सुक्रोज स्टोरेज साठी आहे. आणि रायबोज 5 फॉस्फेट ऑक्सिडेशन साठी आहे, ऑक्सिडेशन वाया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. आणि ग्लुकोज इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू pyruvic acid by the glycolysis. So Louis Pasteur that have been nothing but given the fermentation process first time, and from that there is investigation of the anaerobic respiration. तिथून anaerobic respiration चा शोध लागला. So glycolysis was the very first biochemistry and oldest biochemistry studied. It is first metabolic pathway discovered. सगळ्यात पहिला metabolic pathway discovered केला तो म्हणजे glycolysis होता. लुईस पाश्चरने जसं सांगितलं फर्मेंटेशनचं मेकॅनिझम सांगितलं. बचनर नावाचा वर्कर होता that gives the reactions of glycolysis. त्यांनी रिएक्शनच्या ग्लायकोलिसिस मध्ये होणाऱ्या रिएक्शन्स दिल्या त्या ईस्ट मध्ये. आणि हार्डन अँड लंग इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट त्यांनी त्याच्यामध्ये स्टडी केला होता ईस्ट एक्स्ट्रॅक्ट पासून. सो दे आर ऑल्सो देअर. अँड देन इन 1940 several workers have been work out in case of the mechanism of the glycolysis. मग ग्लायकोलिसिस पासून ग्लुकोजचं पायरुवेट मध्ये कन्वर्शन होतं. आणि नंतर पुढे त्याचं ऍसिटाइल कोएन्झाइम मध्ये कन्वर्शन होतं. आणि ऍसिटाइल कोएन्झाइम हे सिट्रिक ऍसिड सायकल मध्ये म्हणजे क्रेब सायकल मध्ये भाग घेतो. आणि किंवा मग अनारोबिक रेस्पिरेशन असेल तर पायरुवेटचं कन्वर्शन इथेनॉल मध्ये होतं. किंवा लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन असेल तर लॅक्टिक मध्ये त्याचं कन्वर्शन होतं. अँड देर आर सेव्हरल डिफरंट एन्झाइम्स दॅट इज इन्व्हॉल्व इन द ग्लायकोलिसिस मेकॅनिझम. मग त्याच्यामध्ये काही स्टेप्स आहेत, 10 रिएक्शन्स त्याच्यामध्ये जवळपास आहेत. Reaction 1 to 5 and 6 to 10. So there are 10 different reactions are there that is involved in case of the glycolysis. Glycolysis pathway मध्ये वेगवेगळ्या ज्या reactions आहेत. In this there are 10 different reactions are there. They are involved in case of the glycolysis pathway. So just we are going to see some of the reactions are there. They are involved in case of glycolysis pathway. So let's see here the stepwise mechanism in case of glycolysis. So in this in glycolysis here there are near about to be 10 different steps. So first step is there. In detail we are going to study each one. So first step is there, that is the phosphorylation of glucose. Phosphorylation of glucose. So this glucose molecule. आता इथे केमिकल फॉर्म्युला देण्याची गरज नाही. You can directly write glucose along with ATP. ATP चा utilization होतं. And convert into glucose 6 phosphate. आता या सगळ्याच्या रिएक्शन हे उलट्या आहेत. जसं आपण
कॅल्व्हिन सायकल मध्ये ज्या पाहतो डायरेक्ट रिएक्शन मध्ये ज्या रिएक्शन आहे त्याच्या सगळ्या उलट्या रिएक्शन ग्लायकोलिसिस आणि क्रेब्स सायकल मध्ये त्याच्या उलट अपोजिट. सो ग्लुकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम हेक्सोकायनेज. हेक्सोकायनेज नावाचं एन्झाइम आहे आणि कोफॅक्टर या ठिकाणी एमजी डायपॉझिटिव्ह. एमजी डायपॉझिटिव्ह हे कोफॅक्टर, ज्याला कोफॅक्टर म्हणतात. आता कोफॅक्टर काय आहे दॅट विल बी study in detail in next unit. What is cofactor? Cofactor means metallic ion. Coenzyme, cofactor. So this is the cofactor. Coenzyme is ATP article. ATP is the coenzyme and Mg deposit is the cofactor. That is the part of enzyme metabolism. Enzyme metabolism is a part that we are going to study in next unit. So cofactor इथे फक्त लक्षात ठेवा cofactor ला लागतो आपल्याला Mg depositive आणि glucose 6 phosphate तयार होतो. This is the first step. Then second step is there, that is isomerization. That's isomerization also. In second step there is isomerization of here glucose 6 phosphate into fructose 6 phosphate. आता glucose 6 phosphate चा isomerization कशामध्ये होतो? fructose 6 phosphate मध्ये होतो. fructose 6 phosphate here fructose 6 phosphate 6 phosphate. जसं आपण कॅल्व्हिन सायकल मध्ये पाहिलं होतं की उलट होतं त्याच्यासारखं इथं मेकॅनिझम आहे. सो दिस इज एक्झॅक्टली अपोजिट. आणि इथे जे एन्झाइम आहे ते काम करते ते फॉस्फोहेक्सो आयसोमरेज. enzyme आहे. that enzyme is there and that can functioning at here. नंतरची पुढची स्टेप जी आहे थर्ड वन दॅट इज द फॉस्फोरिलेशन. पुढची स्टेप आहे फॉस्फोरिलेशन. फॉस्फोरिलेशन म्हणजे पुन्हा ऍडिशन ऑफ फॉस्फेट आहे. तर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आहे. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट at later on added with again ATP. ATP ऍड होईल आणि ATP ऍड झाल्यानंतर here it converted to fructose 1,6 diphosphate. fructose 1,6 diphosphate. fructose 1,6 diphosphate मध्ये त्याचं कन्वर्शन होईल. आता या ठिकाणी एन्झाइम काम करतो ते म्हणजे हेक्सोकायनेज. हेक्सोकायनेज आहे and the Mg dipositive cofactor is functioning at here, helping at here. So sometimes in replacement of ATP also here there is having pyrophosphate. इथं pyrophosphate सुद्धा आहे and in replacement of ATP and here the enzyme functioning at here that is phosphofructokinase नावाचे एन्झाइम आहे. जनरली सायटोप्लाझमिक जे ऑर्गन रेस्पिरेशन दाखवतात. फॉर एक्झाम्पल such type of bacteria are there or maybe some type of plant cell also there, so that undergo roots आहे जसं. so त्यामध्ये जनरली फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज नावाचं एन्झाइम काम करतो. हेक्सोकायनेज लिहिलं तर चालतं किंवा फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज लिहिलं तर चालतं. बोथ एन्झाइम्स आर सेम फंक्शनिंग. फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज. आता फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज एन्झाइम जे आहे ते जनरली पायरोफॉस्फेट वर काम करतो. इथे एटीपीच्या रिप्लेसमेंट मध्ये कधी कधी पीपीआय असं दाखवलं असू शकतं. आणि सेम इयर इट यूज राईज टू प्रोड्यूस फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट त्या ठिकाणी ते प्रोड्यूस करू शकतात. सो जनरली this enzyme is functioning at here phosphofructokinase. So these are the third steps. 3 स्टेप याच्यामध्ये झाल्या. Then in the next fourth step is there. चौथी स्टेप जो पाहिजे स्प्लिटिंग. आता इथे एटीपी किती यूज झाले ते लक्षात ठेवायचं. एटीपी किती यूज झाले? 2 एटीपी 2 ठिकाणी यूज झाले. स्टेप नंबर 1 आणि स्टेप नंबर 3 मध्ये 2 ATP are used. Then splitting.
Splitting is the next step. So in splitting, fructose 1,6 diphosphate. Fructose 1,6 diphosphate, that is 6 carbon compound. 6 carbon compound आहे. सुरुवातीपासून इथे 6 कार्बन कंपाऊंड आहे, त्यामुळे लिहिण्याची गरज नाही, पण मुद्दाम लिहिलं कारण इथे 2 मॉलिक्यूल तयार होणार जे 3 कार्बनचे. ग्लुकोज हा 6 कार्बन कंपाऊंड आहे. ठीक आहे. ओके. त्यानंतर fructose 1,6 diphosphate along with here in presence of enzyme aldolase. एन्झाइम ची नाव पण तुम्हाला सारखीच दिसतील, aldolase, आणि that gives rise to produce 3-phosphoglyceraldehyde. glyceraldehyde त्याला शॉर्ट मध्ये PGAL असं लिहिलं, 3-phosphoglyceraldehyde along with dihydroxy acetone phosphate, DHAP, dihydroxy acetone phosphate, ज्याला इन शॉर्ट आपण लिहू शकतो DHAP. आणि हे दोन्ही काय 3 कार्बन कंपाऊंड, 3 कार्बन. So these 2 molecules are produced, 3 carbon compounds are there. Then 5th step there, that is isomerization. Isomerization होतं. तर इन आयसोमरायझेशन मध्ये पुन्हा मग 3-phosphoglyceraldehyde जे आहे PGAL, phosphoglyceraldehyde, that convert into or isomerize into the DHAP, dihydroxy acetone phosphate. DHAP मध्ये आयसोमराइज होतं इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम फॉस्फोट्रायोज आयसोमरेज. Triose isomerase. So this enzyme is involved. PGL चं कन्वर्शन DHAP मध्ये होतं. आता हे सगळे काही DHAP जे आहेत ते DHAP या ठिकाणी राहत नाहीत, DHAP सगळे PGL मध्ये कन्वर्ट होतात. All these are converted into PGL and then phosphoglyceraldehyde. तो शेवटी जो मॉलिक्यूल जो काम करतो तो काय phosphoglyceraldehyde आहे, तो या ठिकाणी काम करतो. आपण लिहिताना इथे उलटा लिहू शकतो. We can write simply, write it as a DHAP that converted to PGAL. शेवटी सगळे PGL होतात. आणि इन नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 3-phosphoglyceraldehyde म्हणजे PGAL. लॉंग फॉर्म एकदा तरी आला पाहिजे कुठेतरी. 3-phosphoglyceraldehyde that added with phosphoric acid H3PO4 म्हणजे फॉस्फेट त्याला प्रोव्हाइड करतो along with NAD पॉझिटिव्ह इथे मिळतो, that is cofactor and that gives rise to produce 1,3-phosphoglyceric acid. Glyceric acid 1,3-diphosphoglyceric acid आणि NADH along with H positive इथे तयार होतो. So this NADH is produced. This is the first product. आतापर्यंत इथे युटिलायझेशन झालं. ATP सुद्धा काय झालं इथे तयार झाला नाही अजून, तर पहिले NADH इथे तयार झालाय आणि एक फॉस्फेट वापरलाय. H3PO4 म्हणजे एक इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट असं म्हणलं तरी चालतं. सो सिम्पली फॉस्फरिक ऍसिड इज यूज. या ठिकाणी फॉस्फरिक ऍसिड होतं आणि एन्झाइम जे ते आहे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहायड्रोजिनेज. डिहायड्रोजिनेज एन्झाइम या ठिकाणी काम करतो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहायड्रोजिनेज. आणि मग पुन्हा 3-phosphoglyceric ऍसिडचं जे स्टेप नंबर 7 आहे दॅट इज द आयसोमरायझेशन. आता या स्टेपला नाव काय देऊ आपण 6 नंबरच्या ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन.
oxidative phosphorylation. ऑक्सिडेटिव्ह का म्हणलं कारण इथं फॉस्फरिक ऍसिड वापरलाय. फॉस्फरिक ऍसिड मध्ये वॉटर आहे म्हणून याला ऑक्सिडेटिव्ह म्हणलं, ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन. आणि नेक्स्ट स्टेप इज देअर, दॅट इज द एटीपी सिंथेसिस. आता इथं एटीपी सिंथेसिस होतं, ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन नंतर पुढे जे 1,3-डायफॉस्फोग्लिसरिक ऍसिडचं त्याचं एटीपी सिंथेसिस होतं. सो वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट स्टेप 7 number, ATP synthesis. So in ATP synthesis what happens? 1,3-diphosphoglyceric acid जे आहे that convert into 1,3-diphosphoglyceric acid that convert into along with ADP add करू शकतो, that convert into 3-phosphoglyceric acid. 3-phosphoglyceric acid इथं अलॉंग विथ एटीपी. इथे पहिला एटीपी तयार झाला, पहिले एक एनएडीपी तयार झाला, वर एनएडीएच तयार झाला आणि हा एटीपी तयार झाला. सो 2 ATP, 1 ATP is produced and in presence of Mg पॉझिटिव्ह कोफॅक्टर आहे आणि फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड कायनेज नावाचं एन्झाइम आहे. फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड कायनेज, that enzyme is working here. First ATP is produced in this step. नंतर स्टेप नंबर 8 नंबर स्टेप आहे आयसोमरायझेशन. आयसोमरायझेशन आहे, त्याच्यामध्ये 3-phosphoglyceric acid that convert into phosphoglyceromutase नावाचं एन्झाइम आहे. phosphoglyceromutase in presence of Mg positive. तर प्रत्येक ठिकाणी Mg positive हा कोफॅक्टर आहे. That gives rise to produce 2-phosphoglyceric acid. 2-phosphoglyceric acid त्याचं कन्व्हर्शन होतं 2-phosphoglyceric acid मध्ये. आणि नंतर आहे स्टेप नंबर 9 डिहायड्रेशन. मग इथं 2-phosphoglyceric acid that convert into influence of enzyme enolase and Mg positive phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid मध्ये त्याचं कन्वर्शन phosphoenol pyruvic acid along with water H2. आता हा वॉटर म्हणजे एक एक्स्ट्रा आहे, पुन्हा वॉटर नेक्स्ट स्टेप मध्ये वापरला जाणार आहे. वॉटर हा बाहेर पडत नाही कारण ग्लायकोलिसिस मध्ये वॉटर गेन नाहीये, वॉटर कुठे तयार होत नाही. सो नेक्स्ट स्टेप इज देअर, दॅट इज एटीपी सिंथेसिस. पुन्हा नेक्स्ट स्टेप आहे एटीपी सिंथेसिस. इथं सुद्धा सेकंड टाइम एटीपी तयार होणार आहे. सो नेक्स्ट इज देअर, दॅट इज फॉस्फोइनॉल pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid है, along with water, no H2, in presence of, along with ADP, gives rise to produce pyruvic acid. Pyruvic acid, and along with ATP, second time ATP तयार झाला. Second time ATP is produced. Step number 7 and step number 10 दोन ठिकाणी ATP तयार झाला. एन्झाइम आहे pyruvic kinase. Pyruvic kinase नावाचं एन्झाइम या ठिकाणी आहे, and that gives rise to produce pyruvic acid. आता
हे जे काही मॉलिक्यूल तयार झाले ते हे दोन आहेत. दोन कसे? 2 मॉलिक्युल्स आहेत. फॉस्फरिक ऍसिड पायरुव्हिक ऍसिडचे 2 मॉलिक्युल आहेत. कसे काय? तर ज्या वेळेला आपण अगोदर बघितलं होतं की डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोन फॉस्फेट जो होता तो कन्वर्ट झाला कशामध्ये? ग्लिसरॉल्डिहाइड मध्ये, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मध्ये. तर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हा ऑलरेडी एक होताच आणि पुन्हा DHAP चं कन्वर्शन PGL म्हणजे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मध्ये झालं. म्हणजे ऍट अ टाइम फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट पासून स्टेप नंबर 4 चे स्टेप नंबर 6 मध्ये 2 मॉलिक्यूल तयार होतील 2 फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड. म्हणजे स्टेप नंबर 6 मध्ये जे 3 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरॉल्डिहाइड आहे ते 2 मॉलिक्यूल आहे. त्याच्यापासून 2 1,3 डायफॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड तयार होईल. स्टेप नंबर 7 मध्ये सुद्धा तसंच हे 2 मॉलिक्यूल आहेत. 2 मॉलिक्यूल हे 2 मॉलिक्यूल आहेत 1,3 डायफॉस्फोग्लिसरिक ऍसिडचे. आणि इथे मग तयार होताना सुद्धा ATP डबल होणार मल्टिप्लाइड बाय 2. आणि इथे सुद्धा हे 2 मॉलिक्यूल आहेत. पुन्हा हे 2 मॉलिक्यूल आहेत. दिस इज ऑल्सो 2 मॉलिक्यूल. हे सुद्धा 2 मॉलिक्यूल आहेत. इथे सुद्धा 2 मॉलिक्यूल आहेत. इथे सुद्धा 2 मॉलिक्यूल आहेत. आणि ऍट लास्ट प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुव्हिक ऍसिड. पायरुव्हिक ऍसिडचे 2 मॉलिक्यूल तयार होतात आणि ATP सुद्धा मल्टिप्लाइड बाय 2. म्हणजे टोटल ATP प्रोड्यूसेस 4 ATP प्रोड्यूस, बट 2 आर युटिलाइज ऑलरेडी. 2 ATP ऑलरेडी वापरलेले आहेत. कुठे वापरलेले आहेत? इन स्टेप नंबर 1 अँड देन आफ्टर इन स्टेप नंबर 3 दोन ठिकाणी वापरले. स्टेप नंबर 1 आणि स्टेप नंबर 3 या दोन ठिकाणी ATP ऑलरेडी 2 ATP वापरलेले आहेत. आणि 2 NAD वापरले होते तर NADH इथे ऍडिशनली तयार झाला. NADH कुठे तयार झाला? इन स्टेप नंबर 6. एकच एक NADH तयार झाला या ठिकाणी इन स्टेप नंबर 6. आणि पुन्हा एक another one that NADH is produced, that is एकाच ठिकाणी एकच NADH तयार झाला स्टेप नंबर 6 मध्ये. पण एक म्हणजे काय? तर 2. स्टेप नंबर 6 ही फार महत्वाची. तर त्याच्यामध्ये एक म्हणजे ते 2 आहेत म्हणजे 2 NADH. सो 2 NADH is also produced in this cycle. या सायकल मध्ये 2 NADH तयार होतात. पण आता NADH चं कन्व्हर्शन ATP मध्ये करण्यासाठी ऑक्सिजन लागतो. त्यामुळे या सायकल मध्ये त्याचं ऑक्सिजन मध्ये कन्व्हर्शन होत नाही. सो हियर दिस सायकल इज नॉट कन्व्हर्टिंग दिस NADH into ATP. ATP मध्ये त्याचं कन्व्हर्शन होत नाही. नेट गेन ऑफ ATP इज ओनली 2 ATP ऑफ दिस सायकल. या ग्लायकोलिसिस पाथवे मध्ये फक्त आपल्याला 2च ATP मिळतात. सो दिस इज द नेट गेन ऑफ ATP obtained in case of this cycle. या सायकल मध्ये 2 मिळतात. जर याला ऑक्सिजन मिळाला म्हणजे इन प्रिन्स ऑफ जर पर्टिक्युलरली एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये झालं तर एका NADH चा 3 ATP तयार होतात. अशा प्रकारे इथं 6 ATP इथे तयार होऊ शकतात ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये. आणि 6 आणि हे 2 8 असे मिळून टोटल 6 आणि हे 2 8 असे टोटल मिळून 8 ATP तयार होतात एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये. म्हणून असं म्हणतात की पर्टिक्युलरली इन एनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये जर बघितलं आपण तर glycolysis only gives 2 ATP. 2च ATP देतात. पण जर एरोबिक रेस्पिरेशन जर पाहिलं एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये इन एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन glycolysis gain with 2 ATP 2 ATP तर मिळतात प्लस ऍडिशनली NADH पासून मिळणारे 6 ATP म्हणजे एकापासून 3 मिळतात. एका NADH पासून 3 ATP मिळतात आणि त्यामध्ये मल्टिप्लाइड बाय 2 म्हणजे 6 ATP ऍडिशनली इथं ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये. याला काय लागतं? ऑक्सिजन. विदाउट ऑक्सिजन हे होऊ शकत नाही म्हणून आपण याला एरोबिक म्हटलं. तर ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये होतं आणि टोटल 8 ATP तयार होतात. मीन्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ग्लायकोलिसिस इट प्रोड्यूस 8 ATP बट इन एनारोबिक प्रोसेस इट प्रोड्यूस 2 ATP. लिहिताना मात्र 2च लिहायचे. नेट गेन ऑफ ATP जर विचारलं ग्लायकोलिसिस मध्ये दॅट इज 2 ओनली, नॉट राईट दिस 8 हे आपण लिहित नसतो. सो दॅट इज नॉट रिटन. सो वी राईट ओनली 2 ATP 2 ATP आपण लिहितो. सो दिस इज ऑल अबाउट पर्टिक्युलरली द ग्लायकोलिसिस पाथवे. आपण याला ग्लायकोलिसिस पाथवे असं म्हणतो. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सायकल दॅट इज इन्व्हॉल्व्ड इन केस ऑफ रेस्पिरेशन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाची सायकल ही त्याच्यामध्ये आहे. दॅट इज seen in case of breakdown of